I was a college student when COVID hit, so I had to stop everything I was doing at the time, and I was laid off from my job. It was a very hard time for me because I didn't get any financial support from anywhere. I was in a tight budget, and then when COVID over, I got back to work as a nail technician for almost a year now, and I started to build up myself slowly again. Tên tôi là Jenny. Trong Covid tôi mất mát rất là nhiều. Qua câu chuyện của tôi rất là buồn. Tôi mất đi tình cảm của tôi. 2 đứa con rất là khôn, ngoan, học giỏi, nhưng mà Covid đã làm cho chúng nó nghiền game và cuối cùng thành bị điên luôn. Tôi mất đi căn nhà ở bên Canada và tiệm nail, tiệm tóc rất là lớn. Tôi phải mất đi thêm 2 căn nhà ở Việt Nam nữa. Trong Covid tôi phải đi lên rừng hái blueberry, đi bắt cá và săn bắn cùng với người thổ dân ở Canada để lấy tiền nuôi gia đình và chuyển tiền về Việt Nam nuôi gia đình nữa. Hello, my name is Honey, and for me and my family, the pandemic was definitely a struggle in more ways than one. From worrying about the health and safety of my family here and in Vietnam, to struggling to make enough money to stay afloat. Because being a nail technician is not only being a part of a small business, it also heavily depends on in-person interactions. There isn't a lot that the government can do to aid small businesses in general, let alone the beauty community. Tôi tên Hồng, tôi làm nail được 5 năm. Khi Covid xảy ra, buộc tôi phải ở nhà chăm con. Con trai tôi 12 tuổi, tôi rất sợ bị bệnh Covid thì không có khả năng chăm con. Tôi rất biết ơn chính phủ vì đã hỗ trợ cho tôi có khả năng chăm con về mặt tinh thần lẫn tài chính. Khoảng thời gian đó tôi rất sợ, nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được ở gần con tôi, được ôm, được hôn con tôi bất cứ lúc nào tôi muốn và nấu được những món ăn mà con tôi thích. 저는 2020년 가을에 열심히 가게를 준비하고 있는 중에 코로나 상황이 다시 조금씩 악화되어 가고 베네핏을 받을 수 없는 상황이었고 모아두었던 돈을 다 쓰고 건물주에게 통장 잔고를 보여주며 더 이상 낼 수 있는 돈이 없다고 사실대로 얘기했고 주부처럼 집에서 지냈어요. 아침, 점심, 저녁 그리고 간식까지 하다 보니 몇 개월이라는 시간이 그냥 지나갔고 코로나 상황이 조금씩 좋아지며 가게를 오픈할 수 있었어요. 앞으로 어떤 상황이 제 가게에 제 삶에 영향을 어떻게 줄지 모르지만 그때도 제가 할 수 있는 일을 하고 지금 현재 제가 정상적으로 일할 수 있는 거에 너무 감사해요. So right now it's starting to feel like no safe, like being seen videos like you're Chinese, you're phobia, you go back to your own country. So I just feel like unsafe. Yeah, it's kind of scary. And then I have 2 small kids. Like, what if something happened to me if they're too young and then nobody's take care of them? Just pray all the time towards being safe. Tôi tên Loan, tôi làm nail đã được 5 năm. Trong thời gian Covid, tất cả các công ty tiệm nail đều đóng cửa. Ai cũng lo lắng công việc làm. Tôi thì bị mất việc, tôi sợ, lo lắng về việc làm vì tôi phải trả chi phí đủ thứ. Nào là tiền nhà, tiền cửa, tiền điện, tiền nước. Trong thời gian Covid nghỉ việc, tôi dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn mỗi ngày và dọn dẹp sau nhà, giúp ông xã trồng rau. Tôi lo lắng thứ nhất. Thứ hai là tôi lo lắng ở Việt Nam, ba mẹ tôi già, sợ nhất là bị Covid nên tôi không thể nào về Việt Nam được trong thời gian này. When COVID started, I lost the job and my son is very bad for English writing reading. So I found the English teacher for some hope. Before it's $80 for 1 hour, but in COVID, I found a teacher got 200. I told my sons I don't have too much money, so I think you need to work yourself, work hard. Right now, my son's very good job. It's 90% right now. I'm so happy.